Hello children, Assalamu alaikum. How are you all? Hope we all are fine, right? Okay. Today we'll draw something with this shape. See? What is the shape? It's a half circle, right? Yes. Now we'll draw an umbrella with this shape. Okay, then let's start. First, we'll draw a sleeping line like this, okay? Then we'll draw a half circle from here like this. It's okay if it's not joined here, you can expand the sleeping line. Now what we'll do, we'll find the middle point of the sleeping line. I think it's here, okay? We'll draw a standing line from the half circle to sleeping line like this. Okay, now we'll draw a standing line down from here beside this standing line, not so far. We'll draw a standing line from here like this, and a standing line from here Now we will join these two standing line by half circle. We'll draw a half circle from this standing line and another half circle from here, and it will join here. We can give a sleeping line here. Okay. Now we'll draw a half circle from here where the half circle and standing line have joined, from this point, okay? Not from here or not from here. From this point. যেখানে হাফ সার্কেল আর স্ট্যান্ডিং লাইনটা জয়েন করেছে সেই জয়েনিং পয়েন্ট থেকে আমরা একটা হাফ সার্কেল দিব এই স্লিপিং লাইনের উপরে, ঠিক আছে? লাইক দিস। সেম ভাবে এই পাশেও আমরা আরেকটা হাফ সার্কেল দিব from the joining point. We'll draw another half circle. Okay. Now what we will do, we'll join these two half circle by half circle like this, and now we'll erase the sleeping line.
From here we will draw slanting up, slanting down in the middle point. Okay, if you want you can double this half circle. You can give circle here for see, done. I have bordered it with a black sign pen to make it more prominent. পিকচারটাকে আরো বেশি প্রমিনেন্ট করার জন্য আমি ব্ল্যাক সাইন পেন দিয়ে এটাকে বর্ডার করে নিয়েছি। ওকে, লেটস স্টার্ট কালারিং। চলো আমরা নাইস করে কালার করে ফেলি, ঠিক আছে? আই এম ইউজিং হিয়ার রেড, ইউ ক্যান ইউজ হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট। তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো যে কোনো কালার ইউজ করতে পারো। প্রথমে আমি এখানে রেড কালার দিয়ে দিচ্ছি। You can use whatever you want. Now yellow. Now I'm giving here lemon color. And last one, orange. We'll color deeply, it will look nice. আমরা যখন কালার করব তখন একটা কালার যাতে আরেকটা কালারের সাথে মিলে না যায় সেজন্য আমরা দুটো কালার যখন পাশাপাশি থাকবে ডিফারেন্ট কালার ইউজ করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? বেবি সার্কেলগুলো আমরা চাইলে এক একটা এক এক কালার দিতে পারি। In the sticks, I'm using light brown color. And here, dark brown color. Coloring is fun, isn't it? Yes. You can use your whatever you want. You can use any color here, okay? Whatever you like. তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো কালার ইউজ করতে পারো। বাট কালারিংটা একটু ডিপ করে সুন্দর করে কালার করতে হবে যাতে কোনো সাদা অংশ দেখা না যায় এবং বক্সের বাইরে না যায়। সি, হয়ে গেল আমব্রেলা। আমব্রেলা আমরা কখন ইউজ করি? when it's raining, right? যখন বৃষ্টি হয় তখন আমরা আমব্রেলাটা ইউজ করি, তাই না? চাইলে আমরা এরকম রেইন দিয়ে দিতে পারি। I'm giving dark blue in the cloud. আকাশ তো ব্লু কালারই হয়, তাই না? রেইনড্রপসগুলো আমি দিচ্ছি লাইট ব্লু।
See how easy? Okay babies, practice it at home. Okay, and let me know in the comment section below. Okay, you can also share your drawing, coloring with me in the comment box. Okay, Allah Hafiz. Thank you. If you like my video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you. ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন। আর নেক্সট ভিডিওর জন্য বেল বাটনটি ক্লিক করুন। ধন্যবাদ।